Hello and hi friends, welcome back to KRISHNA'S tutorials. Let's get started with quote of the video, that is, let's be humble enough to accept our mistakes, intelligent enough to learn from them, and mature enough to not repeat them again, given by Gaur Gopal Das, and it is 100% true. Before beginning the video, let me tell you about our popular courses on TS LAWCET. Okay, for few seconds. So mega mock test series, current affairs, legal aptitude, GK and mental ability. సో 3 ఇండివిజువల్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి, అదేవిధంగా అన్ని సెక్షన్స్ కలిపి ఉన్నటువంటి కోర్స్ కూడా ఉంది. సో ఇందులో మీరు ముఖ్యమైనటువంటి బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇట్ దిస్ లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మంచి ర్యాంక్ సాధించడంలో ప్రాక్టీస్ అనేది ఇప్పుడు కీలక పాత్ర పోషించడం జరుగుతుంది. అండ్ ప్యాసేజ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ టీఎస్ లాసెట్ అనే టెస్ట్ సిరీస్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంది. సో హియర్ యూ విల్ గెట్ 10+ ఇంపార్టెంట్ ప్యాసేజెస్ వేర్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్, okay, and comprehend the passages, analyze and make inferences from the passages based on the questions. So once చెక్ చేసుకోండి, కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్స్ ఇస్తాను. సో ఎస్పెషల్గా ఇంకా అసలు పాస్ అయితే చాలు, సీట్ వస్తే చాలు అనుకుంటున్న వారు, ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయని వాళ్ళు డెఫినెట్గా లీగల్ యాప్టిట్యూడ్ ఫర్ లాసెట్ 2022 తీసుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాను. అండ్ ఎవరైతే మంచి మార్క్స్ రావాలనుకుంటున్నారో దే ఆల్సో షుడ్ practice more and more in part C then part B. So let's get started with video. సో నిన్నటి వీడియోలో మనం క్వశ్చన్ నెంబర్ 40 వరకు చర్చించుకున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ LLB 3 year మాక్ టెస్ట్ పేపర్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ TS LAWCET 2020 అఫీషియల్ వెబ్సైట్. సో హూ ఇస్ ద ప్రజెంట్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇండియా? సో గైస్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్లో నజీమ్, జాయిద్, విఎస్ సంపత్, కురేషి, లింగ్డోన్. సో వీటిలో రైట్ ఆన్సర్ అయితే లేదు. సో ఒకసారి మీరే తెలుసుకొని కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. హూ ఇస్ ద ప్రజెంట్ సిఈసి ఆఫ్ ఇండియా? సో ఐ థింక్ రాజీవ్ కుమార్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డిఫాక్టో? డిఫాక్టో అంటే ఏమిటి? సో డి జ్యూరీ అంటే ఏంటో చూసాం ప్రీవియస్ వీడియోలో. బై వర్చ్యూ ఆఫ్ లా. డిఫాక్టో అంటే బై వర్చ్యూ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్, and by virtue of judgment, by virtue of evidence. So these are wrong answers here. So by virtue of fact, so facto fact ni relate chesukochu. De jure అంటే virtue of law అని గుర్తుంచుకోవచ్చు. సో మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఒక ఎగ్జాంపుల్ స్టేట్మెంట్ కూడా ఇస్తాను. ప్రెసిడెంట్ ఈస్ ద డి జ్యూరీ హెడ్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, బై వర్చ్యూ ఆఫ్ లా హీ ఈస్ ద హెడ్, బట్ నిజానికి ఫ్యాక్ట్ గమనించినట్లయితే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ద డి ఫ్యాక్టో హెడ్. ఓకే, డి ఫ్యాక్టో హెడ్. ప్రెసిడెంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ అయినప్పటికీ అతను ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ చెప్పినట్టు చేస్తాడు కాబట్టి, సో ఫ్యాక్ట్ ప్రకారం ఎవరు నడిపిస్తున్నారంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్, బట్ చట్టం ప్రకారం ఎవరు అని అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో డి ఫ్యాక్టో డి జ్యూరీ అని చెప్పేసి అంటాం. అన్లాఫుల్ అసెంబ్లీ హ్యాస్ బిన్ డిఫైన్డ్ ఇన్ ఇండియన్ పెనల్ కోడ్ అండర్ ఈ సెక్షన్ 141. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కమిషన్స్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్? ఫజల్ అలీ, Sarkaria, Gadgil, Sri Krishna. Sarkaria commissions. In which of the following cases the charge sheet is filed? Civil, labor, criminal, all of the above, and criminal. The idea of fundamental duties was derived from the constitution of USA, France, Germany, USSR. So USSR. Mens rea means, మెన్స్ రియా అని అంటే ఫ్రాడా, గిల్టీ మైండా, ఈవిల్ యాక్టా, ఇల్లీగల్ యాక్టా? సో ఇట్ ఈస్ ఎ గిల్టీ మైండ్. సో మెన్స్ రియా ఈజ్ రిలేటెడ్ టు మెంటల్ కండిషన్. ఓకే, మెంటల్ కండిషన్. సో ఒక క్రైమ్ జరిగిందని అంటే అందులో 2 ఉండాలి ముఖ్యంగా. ఒక క్రిమినల్ కేస్ ఫైల్ అయిందనంటే దేర్ షుడ్ బి 2 elements. వన్ ఈజ్ మెన్స్ రియా, గిల్టీ ఆఫ్ మైండ్, దుర్బుద్ధి ఉండాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ యాక్టస్ రియాస్. సో ఆ యాక్ట్ అనేది ఉండాలి. సో మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవడానికి ఒకరిని చంపినట్లయితే దెన్ అక్కడ మెన్స్ రియా, గిల్టీ ఆఫ్ మైండ్ అయితే ఉండదు. దెన్ యూ మే బీ ఎగ్జెంప్టెడ్ ఫ్రమ్ లయబిలిటీ. గవర్నర్ ఆఫ్ స్టేట్ కెన్ ప్రాములిగేట్ అన్ ఆర్డినెన్స్ అండర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా? భారత రాజ్యాంగంలోని ఏ అధికరణ ప్రకారం రాష్ట్ర గవర్నర్ ఆర్డినెన్స్ను జారీ చేయవచ్చు? 213, 123, 254, 368. 213. The law deals with navigation is martial law, matrimonial law, maritime law, mercantile law. సో ఇక్కడ మ్యారిటైమ్ లా అని చెప్పేసి నేను ప్రాబబుల్గా అనుకుంటున్నాను. సో బహుశా మ్యారిటైమ్ లా
అని చెప్పేసి చెప్తున్నాను. బికాజ్ మ్యాట్రిమోనియల్ లా డీల్స్ విత్ మ్యారేజెస్ అండ్ రైట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మ్యారేజ్. మర్కంటైల్ లా డీల్స్ విత్ బిజినెస్ అండ్ మార్షల్ లా డీల్స్ విత్ సంథింగ్ మిలిటరీ. అండ్ సో మిగిలింది మ్యారిటైమ్. సో మ్యారిటైమ్ అంటే సముద్ర ఓడరేవులకు సంబంధించినటువంటిది. సో నావిగేషన్ అని అంటే కూడా క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ టు మ్యారిటైమ్ లా. Which one of the following is not an essential ingredient of valid contract? Free consent, capacity, lawful object must be in writing. So a contract need not to be in writing always. So it can be oral contract and it can be a written contract. So క్రింది వాటిలో ఏది చట్టపరమైన ఒప్పందమునకు ఆవశ్యకము కాదు అని అంటే రాతపూర్వకంగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతిసారి. బట్ ఒక స్టాట్యూటరీ యాక్ట్ కంపల్సరీ రైటింగ్లో ఉండాలని చెప్పినట్లయితే అటువంటి సందర్భంలో ఇన్ రైటింగ్లోనే ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ. సో ఒక హౌస్ని ఇంకొకరికి అమ్ముతున్నారంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ రైటింగ్. సో ఆ విధంగా కొన్ని ఉంటాయి. బట్ ఇన్ జనరల్గా కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ 2 types: ఓరల్ కాంట్రాక్ట్స్, రిటర్న్ కాంట్రాక్ట్స్. ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ దృష్టిలో ఉంచుకున్నట్లయితే. అండ్ ఫ్రీ కన్సెంట్ కంపల్సరీ ఉండాలి, కెపాసిటీ అర్హత ఉండాలి, లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఉండాలి. సో ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అనే టాపిక్ ఒకసారి గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి నేర్చుకోండి వీలైతే. ద పవర్ టు రిమూవ్ గవర్నర్ ఆఫ్ స్టేట్ లైస్ విత్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. Giving false evidence in a proceeding before a court amounts to fraud, misrepresentation, perjury. So perjury is the right answer. Who is the present chairman of Bar Council of India? Satish Abro Deshmukh, Biri Singh Sansivar, Manan Kumar Mishra, Vijay Bhatt. So let me know in the comment section because I don't know. Which among the following is quasi-judicial authority? High Court, Labour Court, District Court, Session Court. So Labour Court. Burden of proof in civil case is on accused, plaintiff, defendant, state. So it is on the plaintiff. Whereas in criminal cases the burden of proof ne manam Latin lo onus probandi antamu. ONUSPROBANDI. ఓనస్ ప్రొబండి అంటే బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్. సివిల్ కేసులలో తప్పును నిరూపించే బాధ్యత ఎవరి మీద ఉంటుందంటే ప్లేంటిఫ్. ఎవరైతే కేసు ఫైల్ చేశారో అతని మీద ఉంటుంది. వెరాజ్ ఇన్ క్రిమినల్ కేసెస్ బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ లైస్ ఆన్ ప్రాసిక్యూషన్. విత్ ఇన్ వాట్ పీరియడ్ ఏ పార్లమెంట్ హ్యాస్ టు అప్రూవ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్డ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. భారత రాష్ట్రపతి విధించిన ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి ఎన్ని నెలలలో పార్లమెంట్ ఆమోదించాలి? 1, 2, 3, 6. 1 month is the right answer. So 1 month లోపు ఆమోదించాలి. In which session LOCSABA a member can ask any question without prior permission? So question hour. So 0 hour is something in which utmost important questions are raised. Place of refugee protection is called sanctuary, protection home, asylum, Boston home. I strongly believe it is asylum. Okay, asylum. Buyer beware is the meaning of caveat emptor, caveat ventor, caveat petition, res ipsa loquitur. సో క్యావియట్ ఎంటార్ అంటే కొనుగోలుదారు జాగ్రత్త పడాలి అని అర్థాన్ని ఇస్తుంది. బయ్యర్ బివేర్. రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ క్యావియట్ ఎంటార్. సో క్యావియట్ వెండిటార్ అంటే సెల్లర్ బివేర్. ఓకే, సెల్లర్ బివేర్ అని అర్థం ఇస్తుంది. రెస్ ఇప్సా లోకిడర్ అంటే ద థింగ్ స్పీక్స్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అనే మీనింగ్ ఇస్తుంది. క్యావియట్ పిటిషన్ ఈజ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ పిటిషన్. Which law officer shall have the right to speak in both houses of parliament? Solicitor General, Advocate General, Attorney General, none of the above. So Attorney General is the right answer. So ఈ వీడియోలో అయితే ఇంతే guys. So that's all in this video. డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్స్ అయితే ఇస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.